Good afternoon, ma'am.
हॅलो, सर सुरू करायचं. नमस्कार, सुस्वागतम. इथे उपस्थित मान्यवर, आजचे प्रमुख पाहुणे, विद्यार्थी विज्ञान मंथनचे डॉक्टर श्रीनिवास सामंत सर, आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर माधव राजवाडे सर, उपप्राचार्य श्रीमती प्रमोदिनी सावंत मॅडम, उपप्राचार्य डॉक्टर श्री दत्तात्रय नेरकर सर, सहाय्यक प्राचार्य श्री विनोद गवारे सर, पर्यवेक्षक डॉक्टर नरेंद्र किशन सर, पर्यवेक्षिका श्रीमती अंजली सावंत मॅडम, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री सुभाष पाटील सर, महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री सुनील जाधव सर, श्री अभिजित मुळे सर, शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विद्यार्थी विज्ञान मंथनच्या या वर्षीच्या राज्यस्तरीय परीक्षेच्या पारितोषिक वितरण समारंभासाठी उपस्थित आहात. आपणा सर्वांचे मी रोहिणी तावडे, साठे महाविद्यालय व विज्ञान भारती यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करते. मंडळी, संत ज्ञानेश्वरांच्या उक्तीत म्हटल्याप्रमाणे, इवलीचे रोप लावियले दारी, तयाचा वेलू गेला गगनावरी, असंच काहीसं आपल्याला विद्यार्थी विज्ञान मंथनविषयी म्हणावं लागेल. विज्ञान प्रसार, विज्ञान भारती व NCERT यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन रूपी या रोपाचा विस्तार आपणा सर्वांसमोर आहेच. अतिशय कठीण कोविड परिस्थिती असूनही विद्यार्थी विज्ञान मंथन या राष्ट्रीय पातळीवरील प्रज्ञाशोध परीक्षेसाठी यावर्षी तब्बल 1 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी केली. बिग राऊंड ऑफ अप्लॉज फॉर इट. यावरूनच या परीक्षेचे महत्त्व, विद्यार्थ्याची याविषयीची आवड, कुतूहल अधोरेखित होते. यावर्षीची महाराष्ट्राची राज्यस्तरीय परीक्षा आपले साठे महाविद्यालयाद्वारे अतिशय उत्साहात व शिस्तपूर्ण वातावरणात इंटरनेटच्या माध्यमातून दिनांक 13 फेब्रुवारी 2022 रोजी पार पडली व या परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार समारंभासाठी आपण आपला बहुमूल्य वेळ देऊन इथे उपस्थित आहात. आपणा सर्वांचे पुनश्च मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आपणा सर्वांनाच माहीत आहे की कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात ही परमेश्वराची वंदना करूनच होते व म्हणूनच आजच्या या पारितोषिक वितरण कार्यक्रमाची सुरुवातही आपण विज्ञान भारतीच्या शांती मंत्राने करूया. मी यासाठी आपल्या महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी कुमारी ब्राह्मी शेनॉय व कुमारी जान्हवी तेंडुलकर यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते. ब्राह्मी अँड जान्हवी. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम्. विद्याञ्च अविद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीत्वा विद्ययामृतमश्नुते. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Thank you, Brahmi and Janavi. This mantra has truly created a peaceful and very positive atmosphere. I now request our principal, Dr. Madhav Rajwade sir, to accompany our guest of honor, VVM President, Dr. Srinivas Samant sir, on the dais. Thank you, sir. Now, I would like to introduce our esteemed guest of honor, Vidyarthi President, Dr. Srinivas Samant sir. आजचे आपल्याला लाभलेले प्रमुख पाहुणे डॉक्टर श्रीनिवास सामंत सर यांचा मोजक्या शब्दात परिचय करून देणे कठीणच आहे, कारण सरांचे कर्तृत्व हे फारच मोठे व उल्लेखनीय आहे. तरीही सरांच्या काही महत्त्वाच्या कार्यांचा मी इथे आवर्जून उल्लेख करेन. सामंत सरांनी रसायनशास्त्रात PhD पूर्ण केलेली आहे. नामांकित रुईया महाविद्यालयामध्ये अनेक वर्षे प्राध्यापक म्हणून सरांनी सेवा दिलेली आहे. यासोबतच प्रसिद्ध अशा ICT संस्थेचे डीन होण्याचा बहुमान सरांकडे आहे. सर सध्या प्रोफेसर एमिरेट्स म्हणून काम करत आहेत. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकवण्याचा अनुभव देण्याचा कार्यक्रमसुद्धा उल्लेखनीय आहे. एक आणखी महत्त्वाचा परिचय म्हणजे आपल्या अनेक गड किल्ल्यांचा अभ्यास करून शोध महामानवाचा हे पुस्तक सरांनी लिहिलं आहे व ते इतिहास व साहित्य क्षेत्रात अतिशय गाजलेले आहे. वी वेलकम यू सर. I now request our principal to felicitate Samant sir with a small token of our love. Let us now have the privilege of listening to our distinguished guest of honor, Dr. Srinivas Samant sir. Sir, I request you to kindly address our students. Srinivas Samant sir. Yes. Samant sir. Okay. First, principal sir will say a few words. This kind of occasion where you can talk to the students is never to be lost. That is why on behalf of Sathe College I am here in front of you. All of us are very much keen to listen to Professor Samant sir, who is our senior colleague at Vidyarthi. I first of all welcome everyone here for this particular function, and also to those who have joined all of us online through the link. They should not be forgotten. In the days of this hybrid mode, there are some here with us and there are some here in the cyberspace who are part of this particular program. So they are also welcome for this particular function. Amongst us, there are individuals who have made this day possible. Okay, so those are to be recognized. They are our own Karyakata, so they will never come forward. So I am requesting Shri Subhash Patil sir to stand up so that everyone knows that his contribution to VVM is evident. As it was said that he is State of Maharashtra coordinator, and as it was rightly mentioned by Tavde madam, that in the pandemic situation we have achieved a very good number nationally, and especially in the state of Maharashtra we did very well. It is only because of these efforts. Also, one more individual is amongst us who needs to be recognized and mentioned is Mr. Sunil Jadhav sir, and he is also in the same capacity, is promoting this whole endeavor. And there is one more thing I should say, that is our college, Sathe College, is part of one initiative of Vigyan Prasar, which is Scope.
Scope Marathi. This is actually a project where we get to do things which are necessary to propagate science amongst masses. One of the features of VVM as well. So we have amongst us Sri Abhijit Mule, and he is helping us taking this particular work forward, the work of science popularization. So friends, dear students as well as parents, and most importantly the awardees of today's function, we have a community like this of some social workers, some teachers. I should not forget teachers of Sathe College, Rohini Tavde madam, then Menon madam. All of them and their team have been responsible, have been involved in the successful conduct of the examination, and also in the organization of this particular function. Without their enthusiasm, this would not have been possible. So I must mention that here at this juncture. And now I will invite President of Vidyarthi, Professor S.D. Samant, to address the gathering. Samant sir. माझे मित्र परममित्र माधवराव राजवाडे प्रिन्सिपॉल पार्ले कॉलेज. मी अजून पार्ले कॉलेजच म्हणतो कारण मी त्या सुरुवातीच्या काळात पार्ले कॉलेज बघितलं आहे बरीच वर्षापूर्वी. विज्ञान भारतीचे सर्व पदाधिकारी, यशप्राप्त विद्यार्थी आणि सर्व आमंत्रित माझ्या मित्रांनो, विद्यार्थी विज्ञान मंथनच्या परीक्षेत सुयश प्राप्त केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. आणि महत्त्व असं की या कोविडच्या साथीच्या काळातही सर्व अडचणींचा सामना देऊन तुम्ही परीक्षा दिली, त्याचं मला जास्त कौतुक आहे. अनेक तुमच्या रेग्युलर जे अभ्यासक्रमामध्ये आणि कॉलेजच्या शाळांच्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीमुळे ज्या अडचणी आहेत त्या सगळ्या सांभाळून तुम्ही परीक्षा दिलीत, याचं मला जास्त कौतुक वाटतं. आणि म्हणून मला प्रकर्षाने अशा विद्यार्थ्यांचं कौतुक करू दे. म्हणजे नुसतं परीक्षेला बसणंही कौतुकाचं आहे असं मला वाटतं. आणि त्यात जर यश मिळवलं तर ते विशेष कौतुकाला पात्र आहे. आता ही परीक्षेच्या वेगवेगळ्या जे पायऱ्या आहेत त्या तुम्ही त्या पायऱ्यावर जात असताना तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी जाणवल्या असतील. म्हणजे ही परीक्षा काही नॉर्मल परीक्षा ज्या असतात त्या टाईपची नाही आहे. इट इज समथिंग डिफरंट. द ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड फ्रेमिंग दिस काइंड ऑफ एक्झामिनेशन वॉज डिफरंट फ्रॉम आय एम टॉकिंग फ्रॉम विज्ञान भारती पॉईंट ऑफ व्ह्यू. तर काहीतरी एक वेगळी उद्दिष्ट ठेवून आम्ही परीक्षा इथे आयोजन केलेले आहे, त्याची आखणी केलेली होती. आणि मग तुम्ही विद्यार्थी मित्रांनी ज्यावेळी ती परीक्षा दिली तेव्हा तुम्हाला असं जाणवलं का की हे आपण काहीतरी वेगळ्या स्वरूपाची परीक्षा देतो आहोत, जी शालेय किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमापेक्षा वेगळी आहे? याचं उत्तर जर आहे असं असेल तर चांगलं आहे आमच्या दृष्टीने. जर नाही असं असेल तर ते काय चांगलं नाही आहे. तर तुम्हाला काही नवी दृष्टी, काही वेगळं असं वाटलं का, हे हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि या परीक्षेने तुम्हाला काही नवी दृष्टी दिली का? मुद्दाम विचारण्याचं कारण विज्ञानाकडे पाहण्याची नवी दृष्टी काय तुम्हाला या परीक्षेद्वारे मिळाली का, हे मुख्य मुद्दे या निमित्ताने आपण विचार करायला पाहिजे. आणि मग मला सुचवा असं वाटतं की जे तुम्हाला संचित, जे काय तुम्हाला साठवले तुमच्या मनात, तुम्ही वॉट एव्हर दॅट यू हॅव कलेक्टेड, ऑल युअर एक्सपिरियन्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एक्झामिनेशन, दोज experiences you have to take and move forward, because majority, I feel that majority of the students will take later on science or may go to technology, engineering, medicine, etc. Basically everything is science,
आपल्याकडे एन्सायक्लोपीडिया आहेत, एन्सायक्लोपीडिया ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी म्हणून. पोलिमियाडचे 5 व्हॉल्यूम आहेत. आपल्या लायब्ररीत आहेत का कॉलेजच्या? तर त्याचं तुम्ही बघितलं तर सायन्स हिस्ट्री ऑफ सायन्स. So science cannot be easily bifurcated into technology, engineering and science. So that is why I am saying science. तुम्ही कुठे जरी गेलात तरी ते शेवटी विज्ञानच आहे. त्यामुळे मला जे म्हणायचं आहे ते असं की तुम्ही ज्यावेळी पुढे जाल त्यावेळी ही दृष्टी घेऊन तुम्ही पुढे जा, असं माझं सूचना आहे. आता विज्ञान भारती, काही लोकांची अशी कल्पना असेल चुकीची, विज्ञान भारती काय अशी संस्था नाही की जी काय परीक्षेसाठी तयार केली आहे. मग बोर्ड नाही येते, SSC बोर्ड किंवा HSC बोर्डासारखं काम नाही आहे. आपण एक विज्ञान भारती, त्याच्याबद्दल आता बोलायला जास्त आपल्याकडे वेळ नाही, पण विज्ञान भारती एक चळवळ आहे, आपल्या भारतीय चळवळ आहे, ज्याला आम्ही स्वतंत्र भारताची स्वदेशी विज्ञान चळवळ असं म्हणतो. स्वदेशी विज्ञान याच्यावर जर आपण विचार करायला पाहिजे की आपल्या देशाचं स्वदेशी विज्ञान म्हणजे काय. म्हणजे कोणीतरी असं म्हणाल की अरे विज्ञान हे वैश्विक असतं, सायन्स इज युनिव्हर्सल असं आपण म्हणतो. सायन्सला जे कंपार्टमेंट्स नाही, बॅरियर्स नाही असं आपण म्हणतो की नाही. पण मग मी जेव्हा म्हटलं स्वदेशी विज्ञान म्हणजे काय, तर त्याचं एक स्वरूप जाणून घ्यायला पाहिजे. आणि ते असं आहे की विज्ञानाचाही, आणि परत मी सांगतो, विज्ञानाचा जेव्हा शब्द मी वापरतो त्यात सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, मेडिसिन सगळं येतं. तर त्या विज्ञानाचा जेव्हा आपण विचार करतो आपल्या देशाच्या संदर्भात, तर त्याला एक वेगळा आयाम आहे स्वदेशीचा. याच्यावर थोडासा विचार करून बघा, असतो का तसा तो, तुम्हाला ते जाणवेल. जसं जसं तुम्ही पुढे पुढे जाल तसं तुम्हाला जाणवेल की विज्ञानाला एक स्वदेशी आयाम आहे, स्वदेशी डायमेन्शन आहे. आणि त्या संदर्भात विज्ञान भारतीचं काम आहे. आणि हा जो आयाम आहे स्वदेशीचा, तो आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. आमच्या विज्ञान भारतीमध्ये जे कार्यकर्ते जोडले गेलेले आहेत, निरलसपणे काम करतात, तर त्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आता या परीक्षेच्या निमित्ताने जो तुम्ही अभ्यासक्रम पाहिलात, अभ्यासलात, त्याच्यामध्ये तुम्ही वैज्ञानिकांची चरित्र वाचली असतील, भारतीय स्वदेशी वैज्ञानिकांचे चरित्र. आता त्यातून काही संदेश जमा झाले का, त्याच्यातून काही विषय तुमच्या मनात निर्माण झाले का, हा एक मुद्दा आहे. की फक्त ती इन्फॉर्मेशन होती, माहिती होती. इन्फॉर्मेशन इज डिफरंट दॅन अंडरस्टँडिंग नॉलेज. आपल्याला अभ्यासक्रमाने, अभ्यासाने नवी दृष्टी मिळायला पाहिजे, नुसती माहिती संकलन होता कामा नये. तर त्या दृष्टीने समजा आपण एक चरित्र वाचले, त्यातून काही एक नवा दृष्टिकोन मनात जागृत झाला का. आता या सगळ्याबरोबरच विज्ञानाचं महत्त्व, ते काय मी आता सांगत बसत नाही, माझ्याकडे वेळ कमी आहे. पण आपल्याला माहीत आहे सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत सगळ्या ठिकाणी आपल्या समोर विज्ञानच असतं. सकाळचं टूथपेस्ट करणं असून दे, नाहीतर आंघोळ करणं असून दे, त्याच्यात साबण लागतो तोही. माझा विषय केमिस्ट्री आहे, त्यामुळे मी उदाहरणं देताना कधी जास्त करून केमिस्ट्रीचे देईन. पण सांगण्याचा मुद्दा असा की कुठलीही वस्तू घ्या आपल्या सभोवतालची वापरातली, जेवणामधले घटक घ्या, औषधं घ्या, सगळ्या ठिकाणी आपल्याला विज्ञानाचाच वापर दिसतो. तर त्यामुळे विज्ञानाचं महत्त्व काय विशेष मुद्दाम आत्ता सांगायला पाहिजे असं नाही आहे. तर असं मान्य आहे की देशाची जी प्रगती असते, देशाचं जे जगातलं स्थान असतं, ते त्याच्या विज्ञानाच्या आउटपुटवर अवलंबून असतं. आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, हाऊ इफेक्टिव्हली वी आर एक्झिक्युटिंग सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, दॅट गिव्ज यू युअर कॉन्ट्रीब्युशन अँड युअर स्टेटस इन द वर्ल्ड. म्हणजे आपल्या देशाला प्रगत व्हायचं असेल, आपल्या देश आपण आता म्हणतो आता आपण एक महासत्ता होणार आहोत वगैरे वगैरे, तर त्यासाठी आपल्याला अत्यंत प्रकर्षाने प्रयत्न करून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये आपला जम बसवावा लागेल. ओरिजिनल रिसर्च ज्याला म्हणतो, ओरिजिनल सायन्स, ते करून आपल्याला स्वतःच्या टेक्नॉलॉजीज उभ्या करायला लागतील. आणि आपल्या केंद्र शासनाला समजलं आहे. आणि म्हणून आत्ता तुम्ही पेपरामधून काही वर्ष वाचलं असेल की आपण आता त्या नव्या मोहिमा करतो आहोत की मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, या सगळ्या मोहिमांचं उद्दिष्ट ते आहे की आपण स्वतःहून काहीतरी करूया. आत्ताच तुम्हाला काही लोकांना, काही मुलांना किंवा वाचलं असेल तुम्ही की सुमारे गेल्या महिन्यातच आपण एक सेमीकंडक्टरवर आपला बेस पक्का व्हावा देशाचा, म्हणून आपण एक फार मोठी गुंतवणूक केली आहे, काही अब्जावधीची. कारण आपण अजूनही कम्प्युटरमधल्या हार्डवेअरमध्ये मागे आहोत. हार्डवेअर ज्याला म्हटलं जातं ना, चिप्स वगैरे, सॉफ्टवेअरमध्ये आपण लोक दादा आहोत, हार्डवेअरमध्ये नाही आहोत, त्याच्या परावलंबी आहोत. हे समजावून घ्या मुलांनो की आपण काय जगातून आयात करतो आणि काय जगाला देतो आहोत ते. आणि जर ह्या अभ्यासात तुम्हाला लवकरच कळलं की आपण बऱ्याचशा गोष्टी अजूनही आयात करतोय, सो मेनी थिंग्स वी आर इम्पोर्टिंग, तर इट इज नॉट गुड, यू नो. अँड देन ऑल ऑफ अस शुड वर्क फॉर मेकिंग सबस्टिट्यूट्स. अँड दिस इज वन ऑफ द मिशन्स ऑफ अवर सेंट्रल गव्हर्नमेंट.
तर आता एक मी कुठेतरी एक काही वर्षापूर्वी असा ग्राफ बघितला होता की देशातले PhDचा नंबर, PhD होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नंबर आणि देशाची GDP हे जोडलेले आहेत. हे समजावून घ्या. आपला देश जेवढा शिक्षित होईल, जेवढी आपली मुलं जास्तीत जास्त विज्ञानामध्ये अग्रेसर होतील, मास्टर डिग्री मिळेल, PhD मिळतील, त्या प्रमाणात देशाची उन्नती होणार. कारण या उच्च शिक्षणाचं महत्त्वाचं एक ऑब्जेक्टिव्ह हे देशाच्या संपत्तीत भर घालणं आहे. तुम्ही सगळी मुलं ज्यावेळी तुम्ही डिग्री घेणार आहात तेव्हा तुम्ही आणि देशात राहायचं आहे. लक्षात ठेवा, आपण बाहेर जायचं नाही कोणी. तिथेच राहायचं आहे. जिना या मरणा या. तर तिथे त्यावेळी तुम्ही देशासाठी कॉन्ट्रीब्यूट करणार आहात. आणि कसं तर आपला GDP आहे, आपलं जे उत्पन्न आहे, सकल उत्पन्न आपण जे म्हणतो ते वाढणार आहे. आणि जेवढी मुलं आपली उच्च शिक्षण करून बाहेर पडतील आणि कार्याला लागतील तेवढं आपलं उत्पन्न वाढणार, हे लक्षात ठेवा प्रत्येकाने. तर त्यामुळे ह्या शिक्षणाचं महत्त्व जे आहे, महत्त्वाचं मी उच्च शिक्षणाबद्दल म्हणतोय. आणि देशामध्ये यासाठी अव्वल संशोधन झालं पाहिजे, अव्वल दर्जाचं मूलभूत संशोधन. आणि ती जबाबदारी तुमच्यावर आहे. आत्तापासून असे ऑब्जेक्टिव्ह समोर ठेवा. एखाद्या विज्ञानाचं संशोधन करायचं असेल की जे ही जी परीक्षा आहे, या परीक्षेतलं एक उद्दिष्ट असं आहे की मुलांना संशोधनाची आवड लागावी, चिकित्सा करावी, ॲनालिसिस करावं, हे आमच्यासमोरचं एक उद्दिष्ट आहे. तर ती जर तुम्हाला आलं, तुम्ही विज्ञानाच्या संशोधन क्षेत्रामध्ये पडाल. आणि संशोधन क्षेत्रामध्ये आपल्याला काय लागतं, कदाचित जी मुलं आता शालेय वर्गामध्ये आहेत त्यांना कदाचित हेच थोडं समजणार नाही, पण समजावून घ्यायचा प्रयत्न करा की शास्त्रज्ञाची क्षमता जी असते, ॲबिलिटी, आणि त्याचं नॉलेज हे महत्त्वाचं असतं. म्हणजे आम्ही जेव्हा संशोधन करतो त्यावेळी आम्हाला आमच्या ज्या विषयामधलं उत्तम नॉलेज नसेल तर वी कॅनॉट डू रिसर्च. माझं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट आहे आता. तर ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमधली मूलभूत तत्त्व जर मला माहीत नसतील, फंडामेंटल नॉलेज, तर मी काय रिसर्च करू शकणार नाही. त्यामुळे तो एक महत्त्वाचा भाग असतो. दुसरं असतं की उपलब्ध साधनं काय असतात आपल्यासमोर, लॅब लागते. आता असं रिसर्च होत नाही सायन्समधलं की आपण कुठेतरी जंगलात गेलो, झाडात गेलो आणि मैदानात उभं राहिलो आणि आपण रिसर्च चालू केलं, असं काय होत नाही. त्याला फॅसिलिटीज लागतातच. आणि जसं जसे दिवस जात आहेत तसं तुम्हाला बघायला गेलात की ही जी उपकरणं आहेत, साधनं आहेत, ती आपली जास्तीत जास्त सॉफिस्टिकेटेड होत चालली आहेत. 100 वर्षापूर्वीची परिस्थिती आणि आजची आता खूप फरक आहे. तिसरं असं असतं की आपल्या सभोवतालची वातावरण असं सायन्सचं, विज्ञानाचं. आणि इथे मला सगळ्यांना सांगायचं आहे की आपण वाढवण्यासाठी जोपासना करायला लागेल. कुठेतरी आपण याच्यात मागे पडतो असं मला वाटतं. तर हा एक मुद्दा सगळ्यांनी, पालक जिथे आत्ता आहेत, मुलं आहेत, त्या सगळ्यांनी हा मुद्दा समोर ठेवा. आपण विज्ञानाचं एक वातावरण, विज्ञानाचा माहोल, कॅन वी क्रिएट अन इकोसिस्टम कंड्युसिव्ह फॉर रिसर्च, कंड्युसिव्ह फॉर सायन्स, वेअर वी आर लॅकिंग टू सम एक्सटेंट. दिस इज माय ओपिनियन. आणि दुसरं असतं सर्वात महत्त्वाचं ते म्हणजे एक जिद्द. ही जिद्द ठेवा मुलांना तुमच्यामध्ये. कशी एक ना प्रेरणा, अंतःप्रेरणा आणि सॉर्ट ऑफ एक हाय स्ट्रॉंग मोटिवेशन शुड बी देअर टू डू समथिंग, टू डू रिसर्च, टू इनोव्हेट, टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, डू समथिंग फॉर द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी. अशी एक कुठेतरी आत असायला प्रत्येकाच्या पाहिजे. मुलांना मला मुद्दाम हे सांगायचं आहे. कारण ज्यावेळी तुम्ही शास्त्रज्ञांची चरित्र वाचली आहेत त्या परीक्षेसाठी ना, तेव्हा तुम्ही बघा की स्वातंत्र्याच्या पूर्व काळामध्ये आपल्या शास्त्रज्ञांनी खूप काम केलं, अगदी जागतिक दर्जाचं केलं. CV रामन यांचं नाव तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. आपण विज्ञान दिन साजरा करतो त्यांच्या रामन इफेक्टच्या निमित्ताने. तर त्यांना नोबेल प्राईज केव्हा मिळालं? 1930 साली. आणि 1930 सालीनंतर भारताला नोबेल प्राईज मिळालेलं नाही विज्ञानातलं. हा एक चिंतेचा विषय आहे. याच्यावर बरीच आपण मोठी माणसं चर्चा करत असतात वेगवेगळ्या फोरमला. पण तुम्ही मुलांनी पण हा विषय मनात ठेवून द्या की कुठेतरी आपण मागे पडतो का. मग त्यावेळी जी तुम्ही चरित्र वाचलीत ना आता, त्याच्यामध्ये त्या लोकांनी काय केलं, त्या लोकांनी उत्तुंग काम कसं. CV रामन यांचं एक विधान आहे की ते त्यावेळी म्हणाले होते की माझ्या लॅबोरेटरीमधली सर्व उपकरणं ही जागतिक तोडीची आहेत आणि माझं रिसर्च आहे तेही जागतिक तोडीचं आहे. हे मी अभिमानाने सांगतो असं ते म्हणत. ही गोष्ट 1930च्या आधीची आहे. मग असं असताना त्यांनी, पण त्यावेळी आपण पारतंत्र्यात होतो, आपल्याला अडचणी होत्या, वातावरण नव्हतं विज्ञानाचं आजूबाजूला. मग त्या लोकांनी रिसर्च कसं केलं याचा विचार करा. आणि मग तुम्हाला आढळेल की मी जो एक त्याच्यात घटक म्हटला, जिद्द, देशप्रेम, यातून ते कार्य घडलं. आपण त्याच्यात कुठेतरी थोड्याशा ठिकाणी मागे पडतो की काय, असं मला एक माझ्या मनात शंका येते.
तर मला तुम्हाला सांगायचं मुलांना असं की तुम्ही एक विजिगीषू वृत्ती, संस्कृत शब्द आहे विजिगीषू वृत्ती, मी जिंकणार आहे, मी काहीतरी करून दाखवणार आहे, अशी जी वृत्ती असते ना ती तुमच्यामध्ये पाहिजे. हे जो अभ्यास करता, तुम्ही परीक्षा देता, वाचता, प्रयोग करता, यातून तुमच्यामध्ये अशी एक काहीतरी विजिगीषू वृत्ती, अरे मी पण काहीतरी जगाला देईन, काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करेन असं वाटतं का? आणि हे जर नुसतं वाटणार नसतं, त्यासाठी तुम्हाला अभ्यास करायला लागेल आणि कष्ट करायला लागतील. यासाठी तुमच्यामध्ये ती जिद्द असायला पाहिजे. विज्ञानाचं आपण तुम्ही वाचलं असेल शाळेच्या पुस्तकात, मला माहीत नाही की विज्ञान खरं हा मुद्दा मोठा गंभीर आहे आणि तोही शालेय पातळीवर आणि कॉलेजच्या पातळीवर घ्यायला पाहिजे. म्हणजे विज्ञानाची मूलतत्व शिकवायला पाहिजे मुलांना. विज्ञान म्हणजे काय? माझ्या प्रदीर्घ अनुभवातून म्हणजे जवळजवळ या विज्ञानाच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात 40 वर्षापेक्षा जास्त आहे. तर बघितलं असं की मला मुलांना विज्ञान म्हणजे काय नुसतं माहिती नसतं, समाजालाही माहिती नसतं. समाजात असं बोललं जातं, पत्रकार वगैरे काही सांगतात की विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे, विज्ञान म्हणजे काय त्यांना काय माहीत नसतं, असं माझा एक दावा आहे आणि अनुभव आहे. तर त्या विज्ञानाने काय काय होतं, ते विज्ञानाने आपलं कुतूहल असायला पाहिजे. यू शुड बी क्युरियस, यू शुड बी इन्क्विजिटिव्ह. So whether you have got that inquisitiveness, curiosity is a fundamental foundation of science, you know. तर जेव्हा आपण विज्ञान संशोधन करतो काहीतरी नवं, त्यावेळेला आपल्याला ते कुतूहल क्षमतं, नवं तंत्रज्ञान उपलब्ध होतं. सी दिस तंत्रज्ञान आणि सायन्स दे आर इंटर रिलेटेड. सायन्स डेव्हलप्स टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप्स सायन्स. दिस इज लाईक अ लूप, यू नो. आपले काय प्रश्न असतात, अडचणी असतात, त्या सोडवल्या जातात विज्ञानातर्फे. आणि एक महत्त्वाचं आहे की ते बऱ्याचदा विसरलं जातं, तर म्हणजे योग्य निर्णय घेण्याची आपली क्षमता येते. आपल्याला निर्णय घ्यायची ज्यावेळी पाळी येते, आपण जेव्हा मोठे होतो आणि कुठेतरी निर्णय घ्यायचा येतो, काय पोल्युशन झालं, कुठेतरी काहीतरी झालं, समथिंग हॅपन्स, यू नो, सम ॲक्सिडेंट टेक्स प्लेस, देन यू हॅव टू टेक अ डिसिजन वेन यू आर इन द चेअर. सो दॅट ॲबिलिटी इज कमिंग फ्रॉम सायन्स. त्यामुळे लक्षात ठेवा विज्ञान काय करू शकतं ते. आणि या सगळ्यासाठी जे मूळ आहे ते मी दोन मुद्द्यात मांडणार आहे आणि त्याचा संदर्भ आपल्या परीक्षेशी आहे. तो म्हणजे कुतूहल आणि निरीक्षण. तुमच्यातला प्रत्येक जण हा याला कुतूहल असायला पाहिजे. हे कसं होतं, ते कसं होतं. मी माझ्या PhDच्या विद्यार्थ्यांना कधीतरी विचारतो, मला असं काही म्हणजे आमचा एक रिसर्च मेथडॉलॉजी म्हणून एक वर्ग असतो, त्याच्यातल्या मला विचारतो की तुम्हाला काहीतरी असे आज दिवसभर काहीतरी बघितलं, काहीतरी असं दिसलं का की काय नवं आहे मला याच्यात शोधायचं असं. बरेचदा ते उत्तर नसतं त्यांच्याकडून. मला आश्चर्य वाटतं की संशोधनासाठी आलेल्या मुलांनाही मी कधी तुम्ही आता लहान मुलात तुम्ही विचार करा की हा साधा प्रश्न बऱ्याच लोकांना विचारला की रेल्वे गाडी प्रत्येकाला माहिती आहे, गाडीने तुम्ही आला असेल ना, आता दोन ट्रॅक असतात आणि ती गाडी एका ट्रॅकवरून दुसऱ्या ट्रॅकवर जाते. कशी जाते बघ, तो रेल्वे रूल तर असे पॅरलल आहेत ना, ते बरोबर पॅरलल आहेत बघा, समांतर. तर बऱ्याच जणांना माहीत नव्हतं. आपण ट्रॅव्हल करतो, प्रवास करतो, आश्चर्यकारक एखादी गोष्ट वाटणं याचा अर्थ ते न समजणं असं आहे की ती परिचयाची नाही म्हणून आहे. मोठा तत्वज्ञानाचा विषय हा. पण आश्चर्य वा असं आपण ज्याला म्हणतो ना, काय नवं काहीतरी मिळालं असं जी भावना असते ती कशी येते. आपण दररोज TV बघतो हां, पण आपल्याला आश्चर्य वाटतं का, अरे TV कसं चालतो बाबा, असं वाटतं का? नाही वाटत बघा ना. मग ते का नाही वाटत? बरं तो विचारलं तर सांगितलं, मला समजावून सांगितलं, त्या TV सांगता येणार नाही ना आपल्याला काय कशावर चालतो तो. ह्या बारीक गोष्टी समजावून घ्या. जीवनामध्ये एखादी गोष्ट ज्यावेळी अंगवळणी पडते त्यावेळी ती माहीत नसली तरी आश्चर्य वाटत नाही. तसं होता कामा नये. आणि त्यासाठी काय तुम्हाला जिवंत कुतूहल ठेवावं लागेल. आपल्या मनातली जी मनुष्य म्हटलं की त्याला इन्क्विजिटिव्हनेस आलाच, पण तो आपण काय झालं, आपल्या परिस्थिती आपल्या शिक्षण पद्धतीने आपण तो दाबून ठेवला. प्रश्न विचारू नका जास्त म्हणून. हां, माहीत नाही विद्यार्थ्यांचा स्फोट होईल की काय, त्यांच्या कुतूहल एकत्र आलं तर काय एनर्जी निर्माण होऊन स्फोट होईल की काय माहीत नाही. तर मला परत सांगायचं की तुम्हाला कुतूहल आणि प्रश्न पडू दे. आणि माझ्या मुलांना मला एक सांगणं आहे की छोटीशी एक 40 पानाची वही बरोबर ठेवा आणि त्या वहीत फक्त तुमचे प्रश्न लिहा. माझा जो अनुभव त्यात असा आहे की प्रश्न भरपूर असतात, उत्तरं कमी असतात. उत्तराकडे जाऊ नका म्हणजे शोधू नका असं नाही, विचारा शिक्षकांना, पण त्याच्याशी असं मला ते उत्तर मिळालं नाही तर मी प्रश्न पुढे विचारणार नाही असं नको. प्रश्नांची एक छोटी डायरी प्रत्येक मुलाकडे असायलाच पाहिजे असं माझं मत आहे. कारण मुलगा प्रश्न कसे विचारतो याच्यावर तर मुलाचं पुढचं चरित्र मला सांगता येतं. मला तर माझ्याकडे पत्रिका ज्योतिषाची असते ना, तशी ही एक पण पत्रिका आहे की त्या प्रश्न जर दाखवले तर तो विद्यार्थी पुढे काय करायला सांगता येईल. आणि आपल्या आसपास विज्ञान असतं. विज्ञान म्हटलं की आपल्या मनात बरेचदा वाटतं की प्रयोगशाळात थर्मातो फ्लास्क आणि ब्युरेट आणि
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर असंच आहे का? तसं नाही, ते आपल्या सभोवताली विज्ञान आहे. आणि आपलं किचन हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. किचनमध्ये सारख्या माझा विषय केमिस्ट्री असल्यामुळे मी केमिस्ट्री सांगतो, माधवराव ऑफ फिजिक्सच्या दृष्टीने सांगतील. परंतु केमिस्ट्री सगळ्यात ठीक, जेवण सगळं म्हणजे केमिस्ट्री आहे ना. कधी मुलांनी असा विचार केला का हो तुम्ही तुमच्यातल्या किती लोकांनी केला? हात वर करून सांगा की पीठ घेतो आपण गव्हाचं, ओके, त्यात थोडं पाणी टाकतो, पाणी टाकून आपण मळून 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 तुमची आई करते, मळून 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 ते आपण त्याला एक डाव करतो, त्याचा गोळा करतो, तो इलॅस्टिक असा चिकट होतो ना. मग समजा तो चिकट गोळा आपण परत कोरडा केला आणि त्याचा परत दळला तर परत पीठ होईल का तसंच? त्याचा विचार कधी केला तुम्ही? मला नाही वाटत केला असेल. बरं, त्यात ते बघा म्हणजे आणि ऑब्झर्व म्हणून मी सांगितलं कुतूहल आणि निरीक्षण, कुतूहल आणि निरीक्षण, कुतूहल आणि निरीक्षण, कुतूहल आणि निरीक्षण. पहिलं कुतूहल, प्रश्न, निरीक्षण. हां, लक्ष विसरू नका 3 शब्द. तर तिथे काय आपण जाऊन बघितलं काय आई करताना की ती किती पाणी टाकते? मग त्यात तुम्ही बघितलं कधी किती? मला म्हणून हात नंतर वर करा, मला सांगा. तेल आधी टाकलं समजा थोडं आणि मळलं तर काय होतं? तेल नाहीच टाकलं तर काय होईल? त्याच्यात मीठ टाकलं थोडंसं तर काय होईल? त्यातलं पाणी जास्त पडलं तर काय होईल? ती चपाती केली, आता गहूच आहे तो, शेवटी गव्हाचा आटाच आहे. तुम्ही गव्हाचा आटा म्हटलं की काय त्याच्यात असतं? तर कार्बोहायड्रेट असतात, प्रोटीन थोडासा असतो आणि थोडं तेल असतं. गव्हाला तेल असतं थोडंसं, 1% 2% त्यातलं ऑइल असतं, थोडा 3-1% प्रोटीन असतं, बाकी सगळा कार्बोहायड्रेट असतं. आणि कार्बोहायड्रेटचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. मी केमिस्ट्री सांगतोय. मग हे सगळं जात असताना काय होतं? त्याच्यामध्ये रासायनिक अभिक्रिया होतात. किती लोकांनी याचं हे ऑब्झर्व केलं आहे? हात वर करून मला एकदा कळू दे की ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये असा आपण अभ्यास केला आहे, बघितलं आहे का? अभ्यास म्हणजे सोडून द्या, मी फक्त 2च गोष्टीचा भर देतोय, कुतूहल आणि निरीक्षण. एकही हात वर जात नाहीये. एक आहे, आवडलं उत्तम, मला नंतर भेट. मला जे सांगायचं थोडक्या वेळात माझी 15 मिनिटं संपलेली आहेत, ते म्हणजे की तुम्ही अशा गोष्टींचं निरीक्षण करा. निरीक्षण केलं, कुतूहल असेल तुमच्या, असायलाच पाहिजे, कुतूहल वाढवा, नंतर निरीक्षण करा आणि मग त्याचा अभ्यास होईल तुमच्याकडून. आजकाल सगळी साधनं उपलब्ध आहेत. तुमचे टीचरही तुम्हाला जवळ आहेत, खूप क्लोज गप्पा मारायला. इंटरनेट आहे, कम्प्युटर आहे, सगळं तुमच्याकडे आहे. हे सगळे तुमचे गुरु आहेत. त्यामुळे ती इन्फॉर्मेशन मिळायला अडचण नाही पडणार. पहिलं जर तुमचं 2 गोष्टी नसतील, कुतूहल निरीक्षण नसेल, तर तुम्हाला पुढे काहीच मार्ग दिसणार नाही. तर माझा महत्त्वाचा संदेश आहे, तर तुम्ही अशा गोष्टींचं निरीक्षण करा, त्याच्यानंतर त्याचा अभ्यास करा आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल की तुम्ही एक उत्तम वैज्ञानिक बनणार. वैज्ञानिक बनण्यासाठी मुद्दाम असं काही नाही की मला वैज्ञानिक बनायचं म्हणजे काहीतरी ओरिएंटेशन दिलं आणि तो वैज्ञानिक झाला, असं नाही आहे. आणि ज्यावेळी तुम्ही वैज्ञानिक व्हाल त्यावेळी देशाला विसरू नका. देशासाठी कार्य करा. देशाच्या अडचणी काय आहेत, गरजा काय आहेत, आपण कुठे मागे पडतात, हे जर हळूहळू समजावं तसं तुमचं वय वाढेल, तसं तसं तुम्ही समजावून घ्या. ह्या देशाचे स्ट्रॉंग पॉईंट्स कुठले आहेत, ह्या देशाची आपली परंपरा काय आहे हे समजावून घ्या. आणि देशाने आतापर्यंत खूप जगाला पण दिलं आहे ज्ञान आणि खूप भोगलं आहे पण. त्यामुळे आपलं भोगणं कसं कमी करता येईल, त्रास देशाचा कसा कमी करता येईल, त्यासाठी सायन्स आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कसं वापरता येईल आणि देशाला कशी कशी देशाची प्रगती जगात होईल यासाठी तुम्ही ते झाल्यानंतर प्रयत्न करू शकाल. तुम्हाला सगळ्या तुमच्या भावी प्रगतीसाठी मी शुभेच्छा देतो आणि माझं भाषण मी थांबवतो. जय भारत, जय विज्ञान. Thank you so much, sir, for your immense knowledge shared with our students. I'm sure our students will be definitely benefited. Sir, तुम्ही खूप सुंदर पद्धतीने विज्ञानाचे महत्त्व, देशप्रेमाविषयीची विद्यार्थ्यांची कर्तव्य यांचा उल्लेख केला. अतिशय सुंदर पद्धतीने तुम्ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांचा संबंध स्पष्टीकरण केला विद्यार्थ्यांना सांगितलेल्या कुतूहल आणि निरीक्षण या वृत्ती त्यांच्यात येवो ही अपेक्षा मी बाळगते आणि विजयी वृत्ती सर्व विद्यार्थ्यांना लाभो ही अपेक्षा करते. यानंतर मी मंचावर आमंत्रित करते आमच्या अनुभवी शिक्षिका व यावर्षीच्या राज्यस्तरीय परीक्षेच्या परीक्षा समन्वयक श्रीमती स्मिता मेनन मॅडम, जे आपणाला विज्ञान भारतीविषयी अधिक माहिती सांगतील. स्मिता मेनन मॅडम. Thank you, Rohini. Dignitaries on the dais, invited guests, and dear students, greetings. I feel honored to talk about
Vidyan Bharati in front of such an august audience. Charles Darwin once said, ignorance more frequently begets confidence than does knowledge. It is those who know little and not those who know much who so positively assert that this or that problem will never be solved by science. Vijnana Bharati, initiated in the early 80s by a few eminent scientists, obviously those who knew much and hence believed that science can solve problems, came together in the campus of Indian Institute of Science, Bengaluru, for addressing the scientific and technological concerns of Bharat. It was officially launched in Nagpur in October 1991 as a professional cum popular movement. Vijnana Bharati is widely recognized as a movement for Swadeshi sciences with Swadeshi spirit. It works for the total development of Bharat through the application of science and technology in all possible areas. Friends, please remember the famous words of Carl Sagan. We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology. Vijnana Bharati has under its auspices a number of entities which work towards addressing the scientific and technological concerns of the society. World Ayurvedic Foundation, National Ayurveda Students and Youth Association, Science International Forum, Shakti, a national movement for women empowerment. Here I would like to add, they have been conducting various programs which I have been a part of. I have attended almost all the Shakti programs, which really encourages women to come to the fore and do better in the society. International Institute of Waste Management, National Environment and Energy Development Mission, Aryavarta Vigyan Abhyudaya Foundation, Vibhavani, that is an association of NGOs in India, and are some of these under its auspices. Vijnan Bharati has undertaken a number of initiatives to further the cause of Swadeshi sciences and Swadeshi spirit. First one is Bharatiya Vigyan Sammelan. This is a meeting of scientists, artisans, traditional practitioners, innovators, and students where tradition meets modern and rural interacts with urban. Vidyarthi Vigyan Manthan, a unique science talent search exam that aims to inculcate in students pursuing school education India's contribution to the world of sciences and an affinity to pure sciences. Third is Igniting Minds, an online video interactive project where eminent scientists and technocrats share their expertise and experiences to inspire and guide the student community. The fourth, Vishwa Veda Vigyan Sammelan. This brings those who have expertise in Vedic literature and traditional knowledge on a common platform to discuss and debate various aspects of this wisdom. The last one is Vigyan Prasar Bharati, the mass communication division of Vigyan Bharati, which publishes authentic books and journals dealing with traditional as well as modern sciences, which our principal mentioned a few while ago. Vijnana Bharati also has 3 monthly journals: Science India in English, Science India in Hindi, and Urja India in English. It has also published a number of books, including biographies of prominent Indian scientists. The efforts of Vigyan Bharati has been acknowledged and appreciated at various levels.
In recognition of its contribution in the fields of science and technology, Government of India awarded the movement with Nehru Prize. It was also awarded by the Government of India for its outstanding contribution in the field of science communication among masses. Climate Collab, an initiative of MIT USA, has conferred the Popular Choice Award at Kraut's Climate Conference for the proposal submitted by Vidyana Bharati titled National Campaign in India aimed to create a network of young energy ambassadors. Probably that is what we are also churning out here. Martin Luther King Jr. once said, "Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles, but misguided men." Ladies and gentlemen, and my dear friends, Vijnana Bharati, a science movement that aims for a synthesis of science and spirituality, has units in all states across the country. It is working in 11 different areas through autonomous institutions and independent organizations. Vijnana Bharati has made significant strides in achieving what its founders set out in the early 80s, but also well aware that a lot remains to be done, which is on our shoulders. Thank you so much. Thank you, Smita madam. You beautifully explain regarding बिभा. यानंतर आपण विद्यार्थी विज्ञान मंथन विषयी जाणून घेऊया. यासाठी मी महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री सुनील जाधव सर यांना आमंत्रित करते. सर रसायनशास्त्र अभियंता असून भारत पेट्रोलियम रिफायनरीमध्ये कार्यरत आहेत व अस्मिता स्कूल जोगेश्वरी याचे ट्रस्टी मेंबरही आहेत. सर काइंडली ब्रीफ आवर स्टुडंट्स अबाउट VVM. सुनील जाधव सर. नमस्कार. व्यासपीठावरील उपस्थित मान्यवर, उपस्थित शिक्षक वर्ग, पालक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, VVM म्हणजेच विद्यार्थी विज्ञान मंथन. आता मंथन या शब्दावरूनच तुम्हाला थोडंसं कळलं असेल की हे काय असावं. हा एक खूप मोठा उपक्रम आहे जो विज्ञान भारती, भारती प्रसार आणि NCERT या सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने चालवलेला खूप मोठा उपक्रम. काय बरं उद्दिष्ट असावी या उपक्रमाची, आपण ती पाहूया. की विद्यार्थ्यांना मूलभूत विज्ञानाची गोडी लागावी. त्याचप्रमाणे सध्याचं जे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आहे त्यामध्ये भारताचं काय योगदान आहे, भारतीय शास्त्रज्ञांनी काय योगदान दिलेले आहे याची कल्पना विद्यार्थ्यांना व्हावी, हाही उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून विचार करणाऱ्या हुशार आणि तल्लख विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय पातळीवर शोध घेणं, त्यांची निवड करणं, त्याचप्रमाणे अशा हुशार विद्यार्थ्यांसाठी विविध नामांकित संशोधन आणि विकास केंद्रांच्या भेटीचे आयोजन करणे, त्याचप्रमाणे तेथील वैज्ञानिकांबरोबर संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, ही उद्दिष्टे VVMची आहेत. आता ही उद्दिष्टे कशी साध्य केली जातात हे आपण थोडक्यात पाहूया. सर्वप्रथम शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ह्यामध्ये 2 ग्रुप असतात. 6वी ते 8वी असा एक कनिष्ठ गट आहे. पुढे 9वी ते 11वी असा ज्येष्ठ गट. अशा 2 विभागात ही परीक्षा होते. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मूल्यमापन हे त्याच इयत्तेतील इतर मुलांबरोबर केले जाते. ही परीक्षा 1.5 तासाची असते. 100 बहुपर्यायी म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन यामध्ये विचारले जातात. ही परीक्षा 2 भागात घेतली जाते. अ भाग आणि ब भाग असं आपण म्हणूया. अ विभागात काय असतं, त्याचा पोर्शन वेगळा असतो, म्हणजे त्याचा सिलेबस जो दिला आहे तो वेगळा असतो. तो असतो की भारताचे विज्ञानातील योगदान, आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय यांची जीवनगाथा, भारताचा स्वातंत्र्य संग्राम आणि विज्ञान ह्या विषयावर आधारित अभ्यासक्रमावर ह्या 40 मार्काची परीक्षा असते. ब विभागामध्ये 60 मार्काची परीक्षा असते. त्याचा हा अभ्यासक्रम असतो तो NCERTने पाठ्यपुस्तकातील गणित आणि विज्ञान विषयाच्या अभ्यासक्रमावर हा
ही परीक्षा असते. ही परीक्षा मराठी, गुजराती, कन्नड, बंगाली इत्यादी प्रमुख प्रादेशिक भाषेतून घेतली जाते. जर विद्यार्थ्याला अ गटामध्ये 20पेक्षा जास्त म्हणजे 50% जास्त गुण मिळाले असतील तरच त्याचे बी विभागाचे मूल्यमापन केले जाते. पुढे प्रत्येक शाळेतील प्रत्येक इयत्तेतील सर्वाधिक गुण मिळालेल्या 3 गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड होते शालेय विजेते म्हणून. म्हणजेच प्रत्येक शाळेतील 18 विद्यार्थ्यांची निवड ही शालेय विजेते म्हणून केली जाते आणि त्यांना ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्रे दिली जातात. पुढे जिल्ह्यातील सर्व शाळांमधून प्रत्येक इयत्तातील सर्वाधिक गुण मिळालेल्या 3 गुणवंत विद्यार्थ्यांची म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यातून पुन्हा 18 विद्यार्थी निवडले जातात. त्यांना जिल्हा विजेते असं घोषित केलं जातं. त्यांनाही ऑनलाईन पद्धतीने प्रमाणपत्रे दिली जातात. पुढे राज्यातील प्रत्येक इयत्तेतील सर्वाधिक गुण मिळालेले 20 विद्यार्थी म्हणजे प्रत्येक राज्यातील प्रत्येक इयत्तेतील 20 विद्यार्थी त्यांना राज्यस्तरीय शिबिरासाठी हे विद्यार्थी पात्र ठरतात. आणि अशा शिबिरात उपस्थित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यस्तरीय शिबिर सहभाग प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह देऊन गौरवलं जातं. या शिबिरार्थीमधूनच ज्यांनी शिबिर अटेंड केलेलं आहे, शिबिराला उपस्थित राहिलेत त्या शिबिरार्थीमधूनच प्रत्येक इयत्तेतील सर्वाधिक गुण मिळवणारे 3 विद्यार्थी हे राज्य विजेते ठरतात. आणि अशा विद्यार्थ्यांना म्हणजे एकूण 18 राज्य विजेते ठरतात. आणि अशा विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 5,000, 3,000 आणि 2,000 रुपये असे रोख पारितोषिक ही दिले जाते. पुढे आता राज्यातील प्रत्येक इयत्तेतील सर्वाधिक गुण मिळालेले 2 विद्यार्थी राष्ट्रीय शिबिरासाठी पात्र ठरतात. आणि या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिबिर सहभाग प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह देऊन या विद्यार्थ्यांना गौरवले जाते. आता हे शिबिर अटेंड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधूनच प्रत्येक इयत्तेतील पुन्हा 3 विद्यार्थी निवडले जातात आणि त्यांना राष्ट्रीय विजेते म्हणजेच हिमालयन असं संबोधलं जातं. अशा विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे रुपये 25,000, 15,000 आणि 10,000 रुपयाची रोख पारितोषिके दिली जातात. त्याचबरोबर हे जे राष्ट्रीय विजेते आहेत म्हणजेच हे जे हिमालयन्स आहेत त्यांना ISRO, इस्रो किंवा BARC किंवा DRDO अशा नामांकित संशोधन करणाऱ्या केंद्रामध्ये भेट द्यायची संधी मिळते. 1 ते 3 आठवड्याचं प्रशिक्षण देखील त्यांना मिळू शकते आणि वैज्ञानिकांबरोबर संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. बरोबर त्याचबरोबर त्यांना एक प्रकल्प दिला जातो आणि रुपये 2,000 दरमहा अशी भास्कर शिष्यवृत्ती देखील दिली जाते. VVM ही राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव ॲप वापरून ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जाणारी विज्ञान प्रज्ञा शोध परीक्षा आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत विज्ञानांची गोडी लागावी, त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन सतत जागृत राहावा यासाठी ही चालवलेली ही एक चळवळच आहे. यामध्ये सहभागी होणं हे एक राष्ट्रीय कर्तव्य आहे असे मी मानतो. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच सर. विद्यार्थ्यांनो, आता तुम्हाला विज्ञान भारती व VVM दॅट इज विद्यार्थी विज्ञान मंथन या दोघांविषयी सुद्धा भरपूर माहिती मिळाली असेल. हा कार्यक्रम ऑफलाईन मोड तसंच ऑनलाईन मोड थ्रू चालू आहे. त्यामुळे आपले अनेक विद्यार्थी, त्यांचे पालकवर्ग, शिक्षक वर्ग हे ऑनलाईन मोड दॅट इज झूम मीटिंगद्वारे सुद्धा हा कार्यक्रम त्यांनी जॉईन केलेला आहे. आपल्यासोबत आता नॅशनल को कन्व्हेनर ऑफ VVM अँड कोऑर्डिनेटर Dr. Mayuri Datta सुद्धा आहेत. So now I request madam to inspire our students through this online mode. Let us see if Miss joins through the online mode. नाही सर, इथे दिसणार. अच्छा, हां ठीक. I have Mayuri Datta madam. yeah, I have joined. Sir, I've joined. हेलो हाँ सर, मैंने जूम में ज्वाइन कर रखा है. हेलो हाँ जी सर. यू आर ट्रैवलिंग No, no, I'm very much. fine. I have joined in Yeah, Zoom. you are Yes. Thank you madam. Vigyan Yeah. Thank you so very much.
Uh, this is a unique program which is happening today in Maharashtra because it's been 2 years that we are doing everything online. And today I have got the opportunity to attend a hybrid program being conducted to felicitate Vidyarthi Vigyan Manthan students. I have been hearing to the speakers, though I don't know Marathi, but since 60% of my team members are from Maharashtra, I have learned little bit of Marathi. So I could understand that the way Sir has talked to the children, motivated them, and told them all about being a unique child. Vidyarthi Vigyan Manthan has a very successful history. It talks all about post-independent India, which is neglected, and the rich scientist history of our nation is taught through a specially curated syllabus known as Study Material of VVM in the name of ICS, India's Contribution to Science. We make sure that the lacuna which prompted the children not to know about India's contribution, Vigyan Bharati came forward to fulfill that. And that's how VVM examination started. This is a unique science talent search examination, which we thought 7 years back to conduct online. And today, every examination is being conducted online. Now, if I talk about students' interest and their self-potential, I shall go to a quote Dr. Abdul Kalam has said, imagination leads to creativity, creativity blossoms thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Namaste to all my dear friends, honorable dignitaries on the dais, off the dais, my educationist friend, the teachers, coordinators, and everyone. We all know that we are celebrating the 75th year of India's independence, and very recently, in 75 cities all across the country, a program named Swatantrata Ka Amrit Utsav in the form of Science Festival was conducted. I got the opportunity to interact with children in Northeast, and therein where I decided upon coming to convey to our children something through which they can also start thinking to be unique you. Before I start, I would request all the children present and the ones who have joined online to listen, to hear to me very seriously. Invention and discoveries have enameled creative minds that have been constantly working and imagining the outcome in the mind of the universe. We all have to imagine and put our constant efforts with all our forces so that we also inspire our own mind, nurture our thoughts, and be a unique one. Dear children, this biggest example of COVID-19 onset is something we need to tie up with us. Last 2 years, if we think about schooling, the affluent family children
The children who could afford online schooling were only the ones who continued with their studies. The students who had no such facility really suffered. But can we say that our children's mind was closed or their innovative thinking was closed? No, everything was working on and off. The DST department has claimed that the inventions done by the children during this period were the maximum in the last 20 years. So what we think got to learn from COVID-19, we learn that there is a different life awaiting for us. If one is not possible, move to the second one. 7 years back, when we decided for conducting this online exam through the mobile phones, there were very few schools who agreed upon allowing the children, or there were very few parents who agreed upon allowing the children to bring the phone to school. What COVID had taught us is the whole school was inside the phone. Well, time is gone. Welcome back to the concrete building of the school which was awaiting for you. And now pay attention to few questions I will be putting on you. Friends, can you tell me the name of the great scientific lady who is known for discovering radium? Who won not one but two Nobel Prizes, one for physics and another for chemistry. Who is she? I think there are people in the audience. Can anyone convey the name if any student has said? Marie Curie. Well done. Of course, it was Madame Curie who discovered radium, and she was doing research on the effect of the radiation on human system. The same radiation which she discovered affected her, and she sacrificed her life for removing pains of human life. So, my dear children, we know about Madame Curie. Now just tell me that when you hear the sound of a telephone, what does it reminds you? Alexander Graham Bell. Great. That's of course. When everybody considered a sea travel as an experience or a voyage, there was a unique person who questioned during his sea travel from United Kingdom to India. Do you know who is that person whose mind? Very good. So we do have wonderful children in the audience who are in fact ready to give the answers of each question I'm putting up. So now look at the top of your head and you can see some light bulbs. Can you tell me whose name come to your mind? Thomas Alva Edison. Yes, that's great. It's his unique contribution towards the invention of electric bulb and his electrical lighting system that you can enjoy the light. Now, if I talk about the sound which we hear, sound of aeroplanes, can you tell me who was the scientist behind that? Wright brothers. Great. So it is Wright brothers who proved that man could fly, of course, at heavy risk and cost. Now there is someone different for whom I will be talking about. There was a unique lady who used to always say, give, give, give until it hurts. Can you name the person? She got a Nobel Prize.
Mother Teresa. Mother Teresa. My God, we have lovely children, very unique personality, I think so, that they are knowing all about the inventions by unique person. Of course, it was Mother Teresa who would say, give, give, and give until it hurts. Now, friends, can you tell me the name of the person who actually was an Indian cosmic ray scientist who transforms into institutional builder? Can you name the person? He created institutions like physical research laboratories in Ahmedabad, Indian Institute of Management in Ahmedabad, Indian Space Chandrika. in, yes, let me finish. You are right, my dear. And also Indian Space Research Organization. He was a true visionary. And yes, my dear children, he was Professor Vikram Sarabhai. And he was also a unique person. The reason why I'm talking about this unique person is that Vidyarthi Vigyan Manthan really want that the children should be converted into unique person. They should themselves come forward and do something which is going to do our country proud, rather make our country proud. Now tell me someone who started playing at the age of 16 and is a world famous player. He started playing nationals at the age of 16 and failed in his school level exam. Can you tell me? Sachin Tendulkar. Oh, that's great. Yes, it was Sachin Tendulkar. So actually what I would like to convey to you is that please convert yourself into a unique you. Come out of your comfort zone. Everybody always say that become like this, become like that. Parents look at neighbors' children and they say, become like neighbors' children. But no, my request to you is be yourself. You have to become yourself, not like the first five students of your class or the last five students of the class. You have to be not somebody or everybody, but a unique you. With this word, I would like to thank the organizers for giving me the opportunity to talk to you, though on an online mode. And I would really love to come once and be present physically to mingle between you. You had been a very intelligent group, and I would bless you that you fulfill your aim in life. I would like to congratulate all the children who are being selected today to represent Maharashtra in national level camp. The winners will definitely be happy because they get the opportunity to get a scholarship. They will get the opportunity for mentorship. They'll get the opportunity for internship. But those who could not succeed today, do not feel bad. You will definitely get more opportunities. If you are a student of class 6, join again for VVM in 7, be part of it. Yes, we will say goodbye to the ones who are in class 11 and join the program. My blessings to all who are present here in an online and offline mode. And I would tell you that seek the opportunities, come out of the comfort zone, enjoy life, and aim in life. Thank you very much. God bless you all. Thank you, madam. We are very much fortunate and thankful to you
as you are joined through this online mode and inspired our students from so much distance. It is actually we can say the boon of science and technology, and the communication among you and our students was worth watching. We are very happy that you joined us through this online mode. Once again, I am very thankful that you were there with us through online mode. Now, विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आता आपल्या मान्यवरांकडून विज्ञान भारती, विद्यार्थी विज्ञान मंथन याविषयी बरीच माहिती मिळाली असेल. तर यावर्षीच्या विद्यार्थी विज्ञान मंथनच्या राज्यस्तरीय परीक्षेत सहभागी झालेल्या परीक्षा समन्वयक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे अनुभव कथन आता आपण ऐकूया. सर्वप्रथम त्यासाठी मी आपल्या परीक्षा समन्वयक स्मिता मेनन मॅडम यांना मंचावर आमंत्रित करते. स्मिता मेनन मॅडम. Thank you, Rohini. We, Rohini and myself, were initiated into this science movement by our own principal and guided throughout by our state coordinator, Shri Subhash Patil sir. We had the privilege of working as observers at the national level exam 5 years ago at BARC, Mumbai. It was, of course, an offline exam, the experience of which was indeed enriching. Each classroom had turned out to be a mini India, where we had student representatives from each state of India. And it was worth watching each one communicate with us in their own regional language and communicate with us in their own small world, the knowledge about science and technology. The experience of online exam was equally interesting. Everything was controlled by the center. We were trained by an efficient team of IT professionals and the project coordinators, Shri Rajkumar and Shri Amol Kanetkar. Our login credentials, list of students, etc. were sent on time. We made our own team of selected, dedicated teachers from our own college. The task assigned to every team member was performed very efficiently. There was no time lag and no glitches whatsoever throughout the day. Students were prompt and disciplined. They followed all the instructions given to them. We enjoyed conducting the exam. We were very proud to be a part of such a huge nationwide science talent search. Thank you, sirs, and thank you, VVM, for entrusting us with the responsibility of the smooth conduct of the exam. Thank you so much. Thank you, Smita madam. Now I request one of our observers of SLC and our junior college staff secretary, Srimati Vrishali Patil madam, to share her experience. Thank you, Rohini. Yeah, good evening to one and all present here. And again, once again, congratulations to all prize winners. I'm just honored to be part of this program. Invigilating junior group was a wonderful experience because, see, so far we are invigilating 11th and 12th standard, but such a small kids and they are responding so nicely. They are just, I just wanted to share my one experience because one of the girls, she couldn't logged in. But continuously she tried and then successfully she just entered I'm sorry. And then successfully she entered, she completed her paper, and then we can see the tolerance level and the patience of these small kids. So I was just amazed to see that. Okay, and I'm just grateful to have the opportunity to work with such an esteemed organization. Thank you. Once again, congratulations to all the participants as well as the prize winners. Thank you. Thank you, Vrishali madam. After this, we would definitely like to listen from our young friends about their experience for this year's SLC. First of all, we'll call upon students from junior group. We have with us Siddharth Kukunuri of 6th class from Atomic Energy Central School, Mumbai. Siddharth, are you there? Okay, so we'll call upon the next student. Our next student is Chandrika Vanapalli of 6th class from Pime Academy, Mumbai. Please welcome her.
Good afternoon to everyone present here. I am Chandrika Vanapalli from Class 6, Prime Academy International ICSE School. Due to the VVM exam, I learned a lot about the great Indian scientist, Acharya P.C. Ray. He had contributed in medical science and mercury compounds. Since the first level of the VVM exam was online and it was an open book exam, I focused more on understanding concepts than mugging up answers. I also learned a lot about Ayurveda, astronomy, and nuclear defense. A few weeks back, I also attended the exhibition which was held here in the Sathai College by VVM. I was amazed to see the technology in submarines. I also read about the ocean researches and polar expeditions. I was amazed. I would also like to say thank you to BVM for enriching my exposure to this beautiful world of science. Thank you. Thank you, Chandrika. It was wonderful listening from you. Now I'll call upon now our next student, Astha Chaurasia of class 6 from AP International School, Thane. Please welcome her. Astha Chaurasia. Good afternoon, everyone. My name is Asa Charasia and I am from 6th standard, studying in AP International School, Thane. I learned a lot from VVM because in our books we didn't study. We always studied about the foreign scientists, but in VVM we studied about Indian scientists. So I thank VVM for praising the Indian scientists. Thank you. Thank you, Astha. Now, yes, he has come. Okay. So we'll call upon Siddharth Kukunuri of 6th class from junior group of Atomic Energy Central School. Siddharth Kukunuri. Good afternoon. My name is Siddharth Kukunuri. I am from class 6, Atomic Energy Central School number 4, BRC Colony, Mumbai. I recently gave the VVM exams. It was a wonderful journey. I read from many textbooks the portion where the VVM exam I have to learn. I also studied about the great Indian scientists that have been and have gave contribution to field of mathematics and science. My teachers of school also helped me in preparing for the exam. I thank all my teachers for giving me, and I thank VVM and my teachers for giving me the opportunity to come here and stand before you. Thank you. Okay, thank you, Siddharth. It was wonderful listening to you, all junior group students. A big round of applause for all of them, please. Now we call upon our senior group students. First of all, I'll call upon Vaishnavi Jadhav of class 8 from Holy Angels Convent School. Vaishnavi Jadhav, from Pune she has come. You use podium. I'll just put it on. VVM has been one of the most exciting and intriguing contest I have ever been a part of. This was my first year at VVM. I came to know about it a little bit late, I should agree that. But the experience was great. The organizing committee, the academic team,
and everybody else at VVM were a supportive family that I would admire the rest of my life. It is, in my opinion, quite a difficult task to convince science students to read history, even if it is history of Indian science. I myself had a wrong belief that only STEM subjects contributed to my academic development, which when I became a part of VVM, when I came to know that I had to study history of science, I had a doubt. I am a science student. Most of the time, I read science textbook, and will I be able to read history? Will I be able to rote learn the facts? And I started reading the resources, which I should agree are very organized, very lucid, and I didn't have to check the validity of the facts before accepting them as true because they came from a very good community, the community of researchers and Indian scientists who have been developing this community and they are writing about their own history. So what could be more better than that? So I started reading about the history and found it very interesting. And I realized that after I understood the complete story and the framework that it would fit in, it was not really important to learn the facts. And because the first stage was open book, that wasn't a very big issue for me while scoring good marks. Every year, there is a personality that students are assigned to study. And this year, it was Acharya P.C. Ray. He was a unique personality altogether. On one hand, he was a chemist contributing to Indian science. And on the other hand, he was contributing to Indian independence as a philanthropist. And after we learned about the Indian science history, we were given the opportunity to independently explore the current research that has been done in our zones. Now, I would agree this was an independent resource, but it was awesome. It was very, very great. When I see myself fitted into the conventional education system, most of the things that we learn have a very brief introduction somewhere in the corner of the book where teachers mostly skip. There has been mention about BARCs and ISCs, but it is just a very brief introduction which does not tell us about what are the recent discoveries and developments that have been done by the institution. This was a great experience. The websites were very well designed and very well crafted and could be read and understood by students like us. At the end, I would like to acknowledge that VVM has managed to stitch together this matrix of patriotism and science that I feel every Indian student must explore. As I leave this auditorium, I would have developed my personality. I would have become a very responsible Indian citizen that I feel I was not before. It is, I think, responsibility of every Indian. It is, I think, responsibility of every Indian to at least once read about its country, once read about the people we rely on, not through textbooks, not aiming to give an exam, but to enjoy it, to understand it. And I think VVM has done a great job because they did not keep memorizing things as the main aim. They helped us understand that understanding the history is more important than learning the facts by getting in the concept of open book test for the first round. I would like to end with a very good thought that I think would inspire all of us. It is by J.R.D. Tata. He says, when you're successful, you must give it back to the society because you have received so much love from it. Thank you. Thank you, Vaishnavi. It was wonderful listening to you. We are very happy to listen to your thoughts. Now, our next student is Mithul Chaurasia of class 9th from AP International School. Is Mithul there? Mithul Chaurasia from AP International School, Thane. Please welcome him.
use this or podium? Whichever. You can use podium like that. A very good evening to one and all present here. First of all, I would like to thank the VVM team for giving me this wonderful opportunity to put forward my thoughts. I have been giving the VVM exam since the last year, and as usual, the first one was an open book test. We learned about the Indian history of science and how the European scientists considered it small and took our ideas and patented it by their name. For example, rhinoplasticity, which is the surgery of nose, was actually an Indian discovery which was learned and patented by various European scientists in their name in Europe. We also learned about the contributions of Indian astronomy of other scientists apart from Aryabhatta, like Varamir, Bhaskaracharya 1 and Bhaskaracharya 2. We also got to learn about the recent discoveries made by India. Last year, in round 2, we had to learn about Venkatesh Bapuji Ketkar, who was a person who predicted the presence of Pluto, which is not known by most of the people. This year, we got to learn about P.C. Ray, who was regarded as a revolutionary under the garb of a scientist, as he, apart from doing scientific research, also helped the revolutionaries in making explosives and bombs. And at last, I would like to thank the VVM team for putting forth this wonderful competition. Thank you. Thank you, Mithul. Thank you all students who shared their experience. आपण सर्वांच्या या अनुभव कथनाने आम्ही सर्वच भारावून गेलो आहोत. आपण सर्वांनी केलेले कौतुक, व्यक्त केलेले समाधान, आपणात निर्माण झालेली विज्ञानाची आवड हे विद्यार्थी विज्ञान मंथनचे यश आहे व खऱ्या अर्थाने हा VVMच्या आयोजकांचा गौरव आहे. Thank you everyone. Now let us listen to a beautiful, self-motivating and meaningful song which applies to all. This will be presented to you by our own talented singers Brahmi Shenoy, Janavi Tendulkar, Harshali Pawar, Sahil Morazkar, Atharva Shirse, Vipul Bhandari and Atharva Tiwari. Hello. देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. देश में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है. भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है. औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया. सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला. त्यागी करुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे. देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे.
जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे, बिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाए, समरसता का भाव जगा दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। Thank you, students. It is really meaningful and amazing song. It reminds us our duties towards our nation and towards mankind. We are very much thankful to all of you. Now we have reached today's most awaited moment, that is result declaration ceremony. Now I request our exam coordinator of SLC, Srimati Smita Menon Madam, to declare the results. Okay, sir. Screen. चार तर आहे का हो? त्याच्यानंतर कमी होते, त्याच्यानं होत नाही, चालतं.
The third prize or the third position goes to Shivani Shastri, Children's Academy, Ashok Nagar, Mumbai Suburban. Okay, we go on to the 7th standard. There is one request. There are cash prizes which are not included in the packet that is being given. All students, prize winners sitting here or elsewhere are requested to send their account details. That is name of the account holder, name of the student, MH number of the student, class of student, the rank in the class, of course that we have, and postal address. So we will try and reach you the amount which is appropriate as per the declaration to the account only. That is the direction from our Delhi office. Thank you. We go to the 7th standard. This is there on the website also, that prizes will be given online only. Okay. Okay. Yeah, the 7th standard. The first position goes to Ayush Vinay Shah from MIT VGS Solapur. The second prize goes to Amirtha Varshini from Tree House High School, Pune. And the third position goes to Barnika Sagarika Raut, Ryan International School, Nasik. Now we go to the 8th standard. Vaishnavi, first position, Vaishnavi Praveen Kumar Jadhav from Holy Angels Convent High School, Pune. The second prize or second position goes to Sanidhya Kshitij Dongre. Kendriya Vidyalaya, ONGC Panvel, Raigad. The third prize goes to Soham Amit Pednekar, Pawar Public School, Mumbai Suburban. Now we go to the 9th standard. The first position is to Devesh Pankaj Bhaiya from LH Patil English Medium School, Jalgaon. Second position to Sanidhya Saraf, Bishop School, Pune. And the third prize goes to Dhye Miral Mehta, Pawar Public School, Domivli, Thane. Okay, we go to the 10th standard. The first position goes to Soham Ashish Dange, St. Paul School, Nagpur. The second position goes to Hetal Pankaj Agrawal, Kisan International School, Pune. And the third prize goes to Jia Rajkumar Jagdale, DAV Public School, Thane. Huh? 10th standard. Thane, DAV Public School, Thane. ये थर्ड पोजीशन, अभी सिर्फ 11th बचा है.
सर आपका फोटो सरप्राइज विनर्स के साथ फोटो लेना है तो इसके बाद तुरंत उसको बिठा कर We go to the 11th standard. The first position, Aditya Gupta, Delhi Public School, Panvel, Raigad. The second position to Dhruv Jignesh Kumar Patel, Reliance Foundation School, Khopar Khairne, Thane. And the third prize to Anuj Jha, Seva Sadan Junior College, Nagpur. We now request all the prize winners to kindly come on stage to have a group photo. Along with your parents. Along with the certificate and your parents. No, sir. We'll have later. We'll have later. So we'll be calling. So we'll be calling.
Now, I will just call out the list of students who have been selected for the national camp, which will be held in the month of May. The first one is Anshul Shivaji Sadulwad. Second student, Aryan Kishore Pawar, Ayush Vinay Shah, Amrita Varshini, Vaishnavi Jadhav, Sanika Kshitij Dongre, Devesh Pankaj Bhaiya, Sanidhya Saraf, Soham Ashish Dange, Hetal Pankaj Agarwal, Aditya Gupta, and Dhruv Jignesh Kumar Patel, a total of 12 who represent the state of Maharashtra at the national level. Congratulations to all of you. Now, pardon? Sanidhya. I read out Sanidhya. It's Sanidhya Saraf. Dongre. Sanidhya Dongre and Sanidhya Saraf. Both are there. Okay. Along with this, present है क्या national level कोई present है ना है she's no अभी नहीं. Along with this, we have our last year's student from our own Sate College who went up to the national level, who could not be felicitated last year due to the close down due to COVID. I call upon Om Sakpal, who secured the first position and in the district and second rank in the state level camp. He was felicitated on behalf of PTVA. This entire national level camp students, should I call them? In the end, this entire program wouldn't have been a success but for the contribution from each of our observers who did come to the stage now, but I would like to read out their names. We were so thankful to them because they were there on the dot throughout the duration. I'll just call out their names. It's a strong team of 20 of us who conducted the exam. I would request each of them to just at least acknowledge. Yeah, they are there, some of them. Vaishali Suryavanshi, Srimati Sarika Kashid, Shri Nikhil Yadav, Srimati Suchita Varkhade, Shri Satish Rampur, Shri Prithviraj Chandel, Shri Ganesh Savant, Srimati Varsha Patte Bahadur, Srimati Sandhya Pavnarkar, Srimati Sunanda Bhale, Srimati Vrishali Patil, Srimati Prachi Agarkar, Srimati Neha Mishra, Shri Ashok Parkhe, Shri Vijay Tambat, Shri Jaideep Panchal, Srimati Shilpa Patil, Shri Anand Joshi, and Shri Sri Krishna Gongde. Thank you so much. Thank you, sir. So with this, yeah, you want to say vote of thanks? Yeah. Thank you, Smita madam. Thank you everyone present here who made this result declaration ceremony successful. Once again, thanks to everyone. Now I request State Coordinator Shri Subhash Patil sir to give formal vote of thanks. Subhash Patil sir. नमस्कार. विद्यार्थी विज्ञान मंथन ह्या परीक्षेचा should I continue in Marathi or English is okay? Can this be lowered down, this brightness? Okay.
सो विद्यार्थी विज्ञान मंथन याच्या व्याख्येविषयी, त्याच्या इतिहासाविषयी आणि व्याप्तीविषयी बरंच काही बोललं गेलेलं आहे आणि आपणही त्याचा अभ्यास आधी केलेला होता. म्हणूनच आपण या परीक्षेमध्ये आपल्या पाल्याला बसवलं किंवा आपल्या पाल्यांनी सांगितलं की मला बसायचं आहे, जसं या मुलींनी सांगितलं. तर त्याबद्दल आता मी काही बोलणार नाही, बोलण्याची आवश्यकता पण नाही. पण एकूण जी परीक्षा झाली की सुरुवातीला ह्या परीक्षेबद्दलचं किंवा विद्यार्थी विज्ञान मंथन या गोष्टीबद्दलची माहिती शाळामधून देणं आणि त्या शाळेमध्ये मग कार्यक्रम करून रजिस्ट्रेशन नोंदणी करायला प्रवृत्त करणं, त्यानंतर शाळेची परीक्षा घेणं, परीक्षा घेण्यापूर्वी ॲप कसं चालतं त्याच्या 5 मॉक टेस्ट घेणं आणि त्यानंतर मग ती परीक्षा संपल्यानंतर हे राज्यस्तरीय परीक्षा आत्ता इथं जी झालेली आहे 13 फेब्रुवारीला आणि त्याचा परिणाम 2-3 दिवसापूर्वी आला आणि आपण या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित राहिलात. दोन्ही प्रकारे म्हणजे प्रत्यक्ष काही जण इथं उपस्थित आहेत आणि बरेचसे लोक ऑनलाईन उपस्थित आहेत. तर या स्तरापर्यंत आपण पोचलो आणि नॅशनल लेवलचे विनर, नॅशनल लेवलचे पार्टिसिपेंट इथं घोषित झालेले आहेत. तर एवढी पूर्ण प्रक्रिया करण्यामध्ये अनेक जणांचा हातभार आहे, अनेक जणांचा. तर पहिल्यांदा आपली जी IT टीम आहे विद्यार्थी विज्ञान मंथनची, गेल्या वर्षी किती समस्या होत्या, त्याच्या आधीच्या वर्षी किती समस्या होत्या, त्या सगळ्या कमी होत यावर्षी रजिस्ट्रेशनपासून ते परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत मला एकूण कोकण प्रांतातल्या 126 शाळांपैकी 2 शाळांचे अर्ध्या मिनिटांचे फोन आले होते. आपला महाराष्ट्र प्रांत 4 भागामध्ये विभागलेला आहे आणि प्रत्येकाला आपण प्रांत म्हणतो, पण एकूण महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ 600 शाळा याच्यामध्ये सम्मिलित आहेत. 7200 विद्यार्थी सम्मिलित आहेत इन स्पाइट ऑफ पॅन्डेमिक. आणि ह्या सर्वामध्ये कुठेही फार गोंधळ झाला नाही, गोंधळ झालाच नाही असं म्हणणं जरा अतिशयोक्ती होईल, पण अतिशय कमी कष्टाचं ही प्रक्रिया झाली. आणि त्यासाठी IT टीम ज्या टीमनी हे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलेलं आहे, ज्या लोकांनी या सॉफ्टवेअरचा क्वालिटी कंट्रोल केलेला आहे, देर इज अ स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल फॉर दिस सॉफ्टवेअर, आणि ह्याचं रजिस्ट्रेशन HTTPS करून घेतलेलं आहे. तर त्या टीमचे पहिल्यांदा आभार मानले पाहिजेत. आपल्या पूर्ण प्रांताच्या वतीने आपण त्यांचे आभार मानू. पुढे पूर्ण सगळं संपताना पुन्हा IT टीमच कामाला आलेली आहे आणि ह्या कॉलेजमध्ये हा कार्यक्रम हायब्रिड मोडमध्ये होतोय. आधी आपण प्रत्यक्ष घेऊ म्हणलं आणि 10 दिवसापूर्वी ती सूचना आपण पाठवली, पण प्रतिसाद नाही आला. पुन्हा एकदा आठवण करून दिली तर सगळ्या लोकांचं म्हणणं झालं की हा कार्यक्रम हायब्रिड आम्हाला येता येणार नाही, 7 दिवसामध्ये नागपूरहून रिझर्वेशन मिळत नाही किंवा फ्लाईट मिळण्याची पण शक्यता नाही आहे. त्यामुळं आत्ता आपल्या या परीक्षेला बसलेले जे विद्यार्थी आहेत ते अगदी गोंदियापासून ते सिंधुदुर्गपर्यंत बसलेले आहेत. ह्या सगळ्यांना प्रत्यक्ष इथे येणं तसं कार्यक्रमापुरतं ते अवघड होतं, अव्यवहार्य होतं आणि त्यामुळं आपण हायब्रिड मोडमध्ये जाऊ म्हणून निर्णय घेतला. आणि हायब्रिड मोड तसा सोपा नव्हता, परंतु ह्या कॉलेजच्या टीमनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी जे आजचा कार्यक्रम घडवून आणला आणि मयुरी दत्तांचं भाषण त्यांच्या घरून कलकत्त्याहून आपण ऐकलं. त्यापूर्वी त्या अर्धा तास प्रवासात होत्या. आपला कार्यक्रम त्यांनी प्रवासात गाडीत बसून बघितला, पण जेव्हा त्या भाषण करत होत्या त्या घरामध्ये होत्या. तर त्यांच्या घरातून आपल्यापर्यंत त्यांना संवाद साधता आला. तर हे जे करून दाखवलं, हे करून दाखवणाऱ्या टीमचे मनःपूर्वक आभार. सर्व शाळांचे सर्व शिक्षक, काही शाळांचा उल्लेख केला जाऊ शकतो पण करण्याची आवश्यकता नाही, पण अतिशय कष्टाने प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या घरी जाऊन
फक्त एक दोन शाळांचा मी उल्लेख करतो की कर्जत जवळ दहिवली नावाचं गाव आहे, कर्जत तालुका रायगड जिल्ह्यातला, त्याच्यापासून 16 किलोमीटरवरती दहिवली नावाचं गाव आहे. त्या शाळेमध्ये संगणक काम करत नाही. तर तिथल्या शिक्षिका शनिवार रविवार, आणि त्यावेळेस मुलं शाळेत पण येत नव्हती, तर शनिवार रविवार मुलांच्या घरी जाऊन त्यांनी नोंदणी केलेली आहे. त्यातल्या एक मुलगी तर लातूरला होती, त्या मुलीचं रजिस्ट्रेशन पण त्या शिक्षिकेने आपल्या घरून आपल्या खिशातून पैसे भरून केलेलं आहे. आणि असे सर्व शिक्षक, एक उल्लेख केला मी, पण असेच सर्व शिक्षकांनी केलेलं आहे. आता अणुशक्तीनगर स्कूल नंबर 4 त्या शिक्षकांनी बऱ्यापैकी मेहनत केलेली आहे, कारण अणुशक्तीनगरमध्येच मुंबई महानगरात असून सुद्धा कनेक्टिव्हिटी प्रॉब्लेम खूप असतो. पण तिथल्या संगीता मॅडम आणि अन्य शिक्षकांनी प्रचंड काम केलं आणि तिथली मोठी संख्या बसलेली होती सर्व अणुशक्ती नगरची. त्यामुळं सर्व 600-700 शाळातल्या सर्व शिक्षकांना, सगळ्या कोऑर्डिनेटरना आपण मनपूर्वक धन्यवाद दिले पाहिजेत. ते मी आपल्या सर्वांच्या वतीने VVMच्या वतीने देतो. आणि मग प्रत्यक्ष परीक्षा करताना IT ची गरज पडली, कुणी मग आपल्या शेजाऱ्यांनी लॅपटॉप दिले, शेजाऱ्याचा लॅपटॉप घेऊन सुद्धा लोकांनी काम केलेलं आहे. कुणाचा तरी फोन घेऊन, एका घरात 2 मुलं बसलेली आहेत, आई आणि बाबा नाईट शिफ्टला जातात आणि मुलगा आई दुपारी कामावर जाते, तरी त्या मुलांनी, त्या आई वडिलांनी आपली गैरसोय करून घेऊन दोन्ही मुलांना एकाच फोनवरती परीक्षा द्यायची व्यवस्था केली. त्यासाठी थोडी बहुत शिक्षकांनी मदत केली. त्यामुळं अशा सर्व आईवडिलांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजेत, कारण त्यांच्यामुळं आपलं VVMचं क्षेत्र वाढत आहे. आईवडिलांनी जर लक्ष नाही घातलं, त्यांना जर हे तत्त्व समजलं नाही, केवळ एक परीक्षा आहे म्हणून दुसऱ्या अन्य कोणत्या परीक्षेसारखं म्हणून एखाद्या वेळेस त्यांनी जर टाळलं, ते निग्लेक्ट केलं, जर मराठीतून बोलायचं तर आपली संख्या वाढणार नाही. पण यातला स्वदेशी स्पिरिट जो शिक्षकांनी घरात पोचवला आहे त्याचा काहीतरी प्रभाव होतो आणि त्या प्रभावाच्या आधारे आईवडील काम करतात. त्यामुळं त्या सर्व आईवडिलांचे, सर्व मुलांच्या 7200 मुलांच्या आईवडिलांचे मनपूर्वक धन्यवाद. अनेक यंत्रणा काम केल्या, अनेक शाळांनी काम केलं, सर्व मुख्याध्यापक, संस्थाचालक ह्या सगळ्यांनी विशेष बैठका घेऊन आपल्या शाळेतली संख्या वाढावी म्हणून प्रयास केला. थोडासा उल्लेख करायचा झाला तर आपली छत्रपती शिक्षण संस्था आहे, त्यांच्या सेक्रेटरीनी, जे एका मोठ्या कंपनीमध्ये कामाला आहेत, त्यांना वेळ मिळू शकत नाही, तरी त्यांनी बैठका घेतल्या आणि त्यांच्या शाळेतले, त्यांच्या संस्थेतले 900च्या वर मुलं बसली या परीक्षेला, इन स्पाईट ऑफ पॅन्डेमिक. त्यामुळं अशा सर्व संस्था चालकांचे मनपूर्वक अभिवादन, त्यांना मनपूर्वक धन्यवाद. आणि शेवटी आपण येतो ह्या राज्यस्तरीय परीक्षेबद्दल. मुळात ही परीक्षा नव्हती, हा अनुभव होता, मुलांना अनुभव देणे. सरांनी म्हणल्याप्रमाणे आपण कुतूहल निर्माण केलं पाहिजे, तर कुतूहल निर्माण करण्याची एक पुढची पायरी म्हणजे हे राज्यस्तरीय परीक्षा आहे. नॅशनल लेवलसुद्धा याच्या पुढची आणखी एक पुढची पायरी आहे. तर असं कुतूहल निर्माण करण्याची ही प्रक्रिया, इतकंच आपण याच्याबद्दल घेऊया. जर एक मुलगी पहिली आली, एक दुसरी आली आणि तिसरी, तर यांच्यामध्ये मार्कांचा फरक, मी आता गेले जवळजवळ 6 वर्ष या परीक्षेच्या निकालाकडे बघत असतो, तर याला 94 मिळालेले आहेत आणि तिला 93 मिळालेले आहेत. एका मार्काच्या फरकाने कोणीतरी नॅशनल लेवलला जातं किंवा कोणाला तरी 3रा नंबर मिळतो आणि 4था नंबर अर्ध्या मार्काने गेलेला असतो. गेल्या वर्षी आम्ही नाशिकमध्ये, गेल्या वेळेसचा कार्यक्रम नाशिकमध्ये घेतला होता, तिथे हे लक्षात आलं की अर्ध्या किंवा 1 मार्काने मुलं मागे राहतात. याचा अर्थ कोणी लहान आहे कोणी मोठा असं नाही आहे, केवळ त्यावेळेसच्या मनस्थितीमुळं थोडंसं मन विचलित झालं असेल. आणि नाहीतर मग परीक्षकांना अडचण आली असती की सगळ्यांनाच 99 मिळालेत, आता काय करायचं, असंही होऊ शकलं असतं. पण तशी अडचण आली तर हरकत नाही, परीक्षक ती सोडवतील. मात्र असं होत असतं.
कुणी ज्याला चौथा नंबर आला, चौथा क्रमांक आला, याचा अर्थ तो पहिल्यापेक्षा वाईट आहे असं काही नाही आहे. कुतूहल निर्माण करण्याच्या ह्या प्रक्रियेमध्ये आपण सर्व विद्यार्थी सहभागी झालात, ऑनलाईन असा किंवा प्रत्यक्ष इथं असा. तर आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे त्यासाठी मनपूर्वक अभिवादन. आपल्याला इथं घेऊन आले, कोणी पुण्याहून आले, कोणी ठाण्यावरून आलेलं आहे आणि काही जण ऐकत पण असतील हा कार्यक्रम. तर त्या सर्व पालकांचे पुन्हा एकदा अभिवादन, त्यांना अनेक अनेक धन्यवाद. असंच आपण आपल्या मुलांना प्रोत्साहित करीत राहावं. ही स्टेट लेवल एक्झामिनेशन चालवण्यासाठी ज्या 20 शिक्षकांनी आपल्यासमोर आत्ता ज्यांचं दर्शन झालं आपल्याला, त्यांनी घेतलेली प्रचंड मेहनत, त्यांनी दिलेला स्वतःचा वेळ, कारण हे काम करण्यासाठी कुणाला तरी त्यांच्या नियमित कामातून सूट मिळालेली नव्हती हे लक्षात घ्यायचं. की कोणतेही स्कूल कोऑर्डिनेटर असतील किंवा आणखी कोणते कोऑर्डिनेटर असतील, त्यांना स्वतःच्या कामातून सूट नाही आहे. डिस्पाईट दॅट, इन्क्लुडिंग दॅट हे काम त्यांना करायचं होतं. त्यामुळं त्यांनी आपलं मन, आपली शक्ती, आपला वेळ हे स्टेट लेवल कॅम्प घडवून आणण्यासाठी दिला. त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार. आणि तसे शिक्षक आहेत म्हणून चांगले विद्यार्थी पण घडत असतात. त्यामुळं शिक्षकांना खरं तर वंदनच केलं पाहिजे, धन्यवाद म्हणण्याचा मला अधिकार नाही. सगळ्यांना, अशा सर्व शिक्षकांना नमस्कार. आणि ह्या सर्व टीमचं जे संयोजन चालू होतं ते दिल्लीबरोबर, मुंबई म्हणजे महाराष्ट्र प्रांतातल्या 4ही केंद्राबरोबर, आणि विद्यार्थी जेवढे बसले होते 122 विद्यार्थी बसलेले होते या परीक्षेला, आणि ह्या 122 विद्यार्थ्यांच्या घराबरोबर जे समन्वय साधला जात होता, त्या समन्वयाचं सूत्रसंचालन करणाऱ्या स्मिता मॅडम आणि रोहिणीताई यांना आपण विसरून चालणार नाही. त्या शिक्षिका आहेत म्हणून त्यांना नमस्कार, त्या सहकारी आहेत म्हणून त्यांचं अभिवादन, आणि त्यांनी हे सगळं काम नीटनेटकेपणाने केलेलं आहे म्हणून त्यांचं अभिनंदन आणि धन्यवाद. या व्यतिरिक्त अन्य काही कोऑर्डिनेटर्सनी काम केलं, जे आपला व्यवसाय नोकरी सांभाळून विद्यार्थी विज्ञान मंथनसाठी अनेक ठिकाणी जात होते. ते नागपूरमधले होते, म्हणजे विदर्भातले होते, देवगिरी प्रांतातले होते, पुण्यातले होते आणि आपल्या इथले पण होते. तर असे सर्व कोऑर्डिनेटर, जरी ते विद्यार्थी विज्ञान मंथनचे असले तरी आपण त्यांचा परिचय करून घ्यायला पाहिजे. कधी जसा जमेल तसा वेबसाईटवर त्यांचे नावं नंबर आहेत, आपल्या जवळच्या माणसाचा परिचय करून घ्यावा, त्यांच्याशी संबंध ठेवावा. आणि ह्या विद्यार्थी विज्ञान मंथनच्या प्रक्रियेला पुढच्या वर्षी 7,200 नाही 15,000ला आपण जावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. प्रयत्नपूर्वक मी सर्वांचे आभार मानलेले आहेत. इथं आलेले जे 2 मान्यवर आहेत म्हणजे आपल्यामध्ये, तर ते विज्ञान भारतीचे अध्यक्ष आहेत, ते आपल्यापेक्षा मोठे आहेत. जे दुसरे मान्यवर आहेत ते विज्ञान भारतीचे कार्य आहेत, ते पण आपल्यापेक्षा मोठे आहेत. त्यांचे आभार कसे मानणार? उलट त्यांनी आपल्याला हे काम करायची संधी दिली, त्याबद्दल आपण त्यांचे ऋणी राहू आणि त्यांना आपल्याला हे काम पुन्हा पुन्हा करायला संधी द्या अशी विनंती करू. एवढं बोलून मी माझं आभार प्रदर्शनाचं काम थांबवतो. तरीसुद्धा जर कुणाचं अनेक हात लागलेले असतात, सर्वांचा उल्लेख झाला असण्याची शक्यता नाही. जर काही राहिलं असेल, जर कुणाचं नाव राहिलं असेल तर त्यांनी आम्हाला क्षमा करावी. मात्र सर्व हातांचे ज्यांनी इथवर ही प्रक्रिया आणली त्या सर्वांचं अभिवादन करून मी माझं आभार प्रदर्शनाचं काम थांबवतो. Thank you, sir. Once again, I thank everyone who is present for this program online as well as offline mode. So once again, I'm very much thankful to everyone who made this program successful. Because of your presence, we can say this program was, we could complete successfully. Now, I request everyone to kindly stand up for our national anthem.
After this national anthem, kindly join us for the light snacks which is arranged behind the auditorium and interact with each other. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you one and all. Jai. 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 Kindly join us for the light snacks which is arranged behind the auditorium. Thank you so much.